ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేసి నిషాన్ మ్యాగ్నెటిక్ కార్ షోరూమ్కి వచ్చేసామండి. ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు ఒక కార్ లాంచింగ్ అని ఉంది ఇక్కడ. ఈ కార్ లాంచింగ్ కోసం అని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఎగ్జాక్ట్గా మనకు వచ్చేసి భరత్ నగర్ ఫ్లైఓవర్లో మనకి ఈ నిషాన్ కారు షోరూమ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు ఇక్కడ ఒక కార్ అయితే మనకి లాంచ్ అయితే జరుగుతుంది. మనం లోపలికి వెళ్ళి ఆ కార్ లాంచింగ్ అనేది చూద్దాం. ఓకేనండి, రండి లోపలికి అయితే వెళ్దాము. కార్ లాంచ్ అయితే జరుగుతుంది ఈరోజు. ఆ కార్ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం. ఈరోజు ఆ కార్ లాంచింగ్ అయితే అవుతుంది. ఈజ్ వెరీ గుడ్ కార్ అనమాట. మనకి అన్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తీసుకున్న స్పెషలిటీలో ఈ కార్ అయితే ఉందట. ఈ కార్ గురించి కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు, షోరూమ్ వాళ్ళు. లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం అండి. Celebration of 1 lakh car has been rolled out from the production team. So congratulations for everybody that will be using for magnite. So it's a new car, Mr. Mohan Garu. I request to come here once and please unveil it. Madam, please. So he is the person taking the yeah, he is driving the car. From all of you driving the car, sir. Everyone drive the car since 1 year. So we are using Nissan magnite premium car. Manual or CVT? So how was the car, sir? Roads, everything fine. So sir is using the car since last 2 years and he is very happy customer with us. So I just request him to unveil the new visa edition today. So please, come here.
JBL speaker, touch screen add చేసి అదంతా కష్టం మన వ్యక్తి కదా ఇది ఎక్సెల్ టచ్ స్క్రీన్ యాడ్ చేసి JBL స్పీకర్ యాడ్ చేసి ఎక్సెల్ కొంచెం స్టాండర్డ్ లైన్ టచ్ స్క్రీన్ JBL స్పీకర్ పెట్టేసి మీదంటే చూస్తున్నామైతే మరి ఒక కార్ రూమ్ షోరూమ్కి వచ్చామంటే నిషా మ్యాగ్నెటిక్ కార్ షోరూమ్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా భరత్ నగర్ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర ఎర్రగడ్డ దగ్గర మనకి కార్ రూమ్ అయితే మనకి కొత్త కార్ అయితే మనకి ఇక్కడ లాంచ్ చేశారనమాట. ఈ కార్ గురించి కొన్ని విశేషాలు అయితే తెలుసుకుందాం. చూస్తున్నారు కదండి ఆల్రెడీ ఒక కొత్త కార్ అయితే మనకి లాంచ్ అయ్యింది. సార్ బోలే సార్ కార్ స్పెషాలిటీ. Yeah, hello everyone. I just want to explain you about all new Giza model. We have launched today only at 4:30 p.m. So just in this model we have given some extraordinary features like 9-inch touchscreen we have added in this with Android Auto, Apple CarPlay, wireless connectivity. Okay. Also we have added shark fin antenna in this. Okay. And ambient mood lighting with app connection also we can change the lights. And additionally we have given some good space, boot space also in this 336 liters. And you can see the looks of the car. It is very good looking, premium. So there is a very stylish car coming only in 9 lakhs. 8,98,000 is the on-road price of this vehicle. Okay. And this you can just show the car looks also. In this we have given a very good looking, big bold beautiful grille with inside also we can see the space of the car. It is very spacious car coming in just 9 lakhs. 9 lakhs. Below 9 lakhs we are providing. Okay. Better if you buy this car, the family will also be very happy because it's normally hatchback cars are coming in 8.5 lakhs in other brands, 9 lakhs, 8.5 lakhs, 9 above also. Hatchback small vehicles. We are giving a very highest ground clearance car with 205 mm ground clearance car in just 9 lakhs. So today is a new launch. I would like to request each and everyone to just come and have a look of this car and take a test drive. Okay. After having a test drive, maybe you can understand about this vehicle and we can purchase the right choice of your car. How many colors is this in car? In this we are providing 5 colors. It will be black, we have called Ongsi black, Okay. Storm white. This is black or non This is black? black one. Black one. Okay. In black we have Ongsi black, Okay. and we have Storm white, second one. Other one is Blade silver, and the other one is Flare garnet red. Okay. And one more is sandstone brown, which is also one of the best color. So these 5 colors we are providing in this Giza model.
ఓకే, గీజా మోడల్లో చూసినట్టయితే మనకి కొత్త మోడల్ కార్ వచ్చేసింది అనమాట. మనకంటే చూసినట్టయితే ఒక కార్ వచ్చేసి మనకైతే అవైలబుల్లో మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ కారు మనకి చూసినట్టయితే 9 lakhs వరకు మనకి అవైలబుల్లో అందరు తీసుకునే రేట్ తగ్గట్టు ఈ కార్ అయితే ఉంది. చూస్తే మాత్రం ఈ కార్ కూడా చాలా లుక్ మాత్రం బాగా ఉంది. బోలో సార్. Even in this model, we are giving JBL high-end speaker. The other than that is it's optional, and you can add some premium upholstery seating also for interior designing. We can change some fittings also in the car. Okay. Is the EMI loan specialist also there? We are providing very good EMI loan facility for this vehicle for all banks, and we are giving from Nissan Finance also, and with 6.99 rate of interest on 4,87,000 loan amount. Okay. So giving a very less rate of interest from Nissan itself. Just have a look and take a test drive of this car. Then we can able to discuss about the loan, EMI facilities and everything. Okay. Even if you don't have time, please call us on the vibrant Nissan Erragadda showroom, and please reach us. We'll also try to reach within 45 minutes to your place and show you about the car, test ride and EMI details, everything. If you are okay with the car, we can book the car immediately and take the delivery also within 15 days of time. Okay. Thank Thank you, sir. Thank you. Thank you. And give to suggestion give to the successful car you was given to model also is very new model. Yeah, it's a very new model, launched from magnite, and this is running very successfully from past 2.5 years. We have received a lot of awards in this car, like Value for Money Car of the Year award, Turnaround Vehicle of the Year award, Vehicle 2021, 2022. And 2023 Model of the Year award we received, and many other awards also we have received in this car. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ సో మచ్. చూస్తున్నారు కదండి, మనకి ఈ కార్ అయితే చూస్తున్నట్టయితే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కూడా తీసుకున్నంత రేంజ్లో ఉందన్నమాట. చూసినట్టయితే మనకి 9 lakhsలో ప్రైస్లో మనకి ఈ కార్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఎవ్రీబడి చూస్తున్నట్టు ఈ కార్ చూస్తున్నట్టే మనకి బ్లాక్ లుక్లో ఈ రోజైతే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఈ కారు మనకి చూస్తున్నట్టయితే ఎర్రగడ్డలో నిషా మ్యాగ్నెటిక్ షోరూంలో మనకి ఈ రోజైతే మనకి ఈ కార్ అయితే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. చూస్తున్నట్టు ఈ కార్ కూడా లుకింగ్ మాత్రం చాలా బాగుంది. చూడండి, యాక్చువల్లీ ఈజ్ లుకింగ్ అంటే లోపల మనకి చూస్తున్నట్టయితే ప్లేస్ అనేది కూడా మనకి చాలా బాగుంది. చూస్తున్నట్టే మనకి చూసుకున్నట్టయితే ప్లేస్ అనేది కూడా చాలా బాగా లుకింగ్ అన్నమాట. సీటింగ్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చేసారనమాట. చూస్తున్నట్టే మనకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కడైనా బయటికి టూర్ వెళ్ళినా కానీ చాలా బాగుందనమాట. ఇది మంచి లుక్ ఉన్న కార్ అనమాట. చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తారు కొన్ని విశేషాలు దీని గురించి, కొత్త మోడల్ గురించి. సార్ బోలిए सर. नमस्कार. मैग्नेट जो गाड़ी है ना सर, ये निसान का एक बेहतरीन गाड़ी है. आज मार्केट के अंदर माने जो है ना इतना बेहतरीन कंफर्ट लेवल और इतना जो है ना परफेक्ट कार है ये. और माने जो तकरीबन जो है ना इसमें क्या बताते हैं आपको, जो है ना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और इसका जो है ना इस ड्राइविंग कंफर्ट है, इसकी सीटिंग कंफर्ट है, इतनी बेहतरीन है. लॉन्ग जर्नी में भी गाड़ी बेहतरीन है. खास करके हमारे पास हैदराबाद में जिस तरीके से समर में जो है ना जो रेन सीजनों में भी जो बारिश पानी पड़ता है, उसमें जब गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतना 2 knot पाई है एवरीथिंग. जैसा कि कहाँ गाड़ी स्टक हो जाता, मैत्रियोरम पे है, जैसा अपने यहाँ पर कहीं भी सिटी के अंदर पानी जाम हो जाता है, उस टाइम पे जो है ना सर गाड़ी इतनी बेहतरीन जो है ना रोड क्लियरेंस है इसका, रोड ग्रिप है इसका, और इतनी रहती है. और मार्केट के अंदर इससे बेहतरीन प्रोडक्ट कोई नहीं है. इतने सस्ते में बेसिक मॉडल 7 लाख से लेकर के जो है ना आपको जो टॉप एंड 11 लाख से 13 लाख तक CVT जा रहा है. आप बेहतरीन गाड़ी है सर. ऑल फ्यूचर है इसके अंदर जो है ना, क्रूज कंट्रोल है और टायर प्रेशर मॉनिटर है, एंड जो है ना आपको 360 डिग्री कैमरा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है, एंड जो है ना सारी चीज़ें परफेक्ट है सारी गाड़ी. और मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी चला के आप फील कीजिए कि गाड़ी की इतनी कम्फर्टनेस और इतने एक SUV ला के जो है ना फीलिंग है इसके अंदर, ये फीलिंग आप देख सकते हैं गाड़ी में. तो इसकी वजह से ये गाड़ी इतनी बेहतरीन है, परफेक्ट है. और 2 साल इसको लॉन्च हुआ होकर के परफेक्ट गाड़ी जा रही. कोई कस्टमर का जो है ना कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज ही नहीं है, सिर्फ एडवांटेज है इसके अंदर. इतनी कम प्राइस में मार्केट में कोई ब्रांड का कार अभी अवेलेबल नहीं है. एक्चुअली यूथ में बहुत क्रेज रहता है कार के पीछे में, यूथ में हाँ सर. इसका यूथ के अंदर मैं एक बताता हूँ सर, यूथ के वास्ते ये बेहतरीन चीज़ ये है कि जो ना इसकी जो ना स्टीयरिंग जो ना स्पोर्टी लुक है, स्पोर्टी लुक स्टीयरिंग है, इसका प्रोजेक्टर लैंप है,
और ये गाड़ी जब रोड पे जब चलती है ना सर, हैंडल ग्रिपिंग इतनी बेहतरीन है जो खास करके यूथ के लिए बहुत पसंद आएगी ये गाड़ी। यूथ के लिए बहुत पसंद आएगी इसको। और ड्राइविंग में भी जो है ना आप हम प्रैक्टिकल भी देखें इसको 170 160 पे भी विदाउट वाइब्रेशन विद ग्रिप के साथ हम लोग रोड पे गाड़ी चलाएं, तो ये बेहतरीन गाड़ी है सर। हम चाहते हैं कि जो है ना हर कोई जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर ये भी अगर यूज़ करके देखेंगे तो शायद हो सकता है इसमें जो है ना आपको बेहतरीन तरीके से कंफर्टेबल और जो है ना परफेक्ट और फील होएगा। और जो अपन जो फील करते कह रहे हैं गाड़ी मैंने कैसी ली है क्या है, वो फीलिंग नहीं रहेगी आपको। प्राउड फील करेंगे कि आप गाड़ी ले आ रही है, वाकई मैग्नेट है, इंटरनेशनल ब्रांड है, जापान टेक्नोलॉजी है। आपने इसका जितना भी मैन्युफैक्चर वगैरह सब इंडिया में है, लोकलाइज होगा, मेंटेनेंस भी इतना सस्ता है कि जो ना आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इज लुकिंग वेरी नाइस का सर, वेरी लुकिंग इज वेरी नाइस। ये सर आप लुकिंग इसका देखिए सर, आप क्रेटा को कंपेयर कीजिए, लुक इज वेरी कीजिए आउटसाइड से इसका लुक जो है ना बिल्कुल इसी का है। जैसे आप जंबल सिंबल से जो है ना बैक साइड भी अगर जाके टेल लैम्प से और डिक्की की देखेंगे तो इतना फॉग लैम्प है इसके। फॉग लैम्प भी जो है ना जो है ना इसको LED लाइट से वगैरह जो है ना लुक वगैरह इतना बेहतरीन प्यारा है डिज़ाइन। ये ग्रिल जो है ना इतनी प्यारी है इसकी, और इसको भी देख सकते हैं आप लोग कि जो है ना ये देखिए टेल लैम्प से इसके जो है ना आउटसाइड से लुक देखिए अब इतना बेहतरीन दिखेगा इसको कि जो है ना ये चीज़ को देखने का సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మచ్ సార్. చూసారు కదండి అశ్విని ఇక్కడ ఫోన్ తీసుకో.